Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Good afternoon. I am Papu. I belong to Baleswar near Southkunda, Odisha. Now I am going to discuss. Now I am going to lecture the legends behind a legends. Who is the author? Now Hariharan Balkrishnan. Hariharan Balkrishnan. The Hariharan Balkrishnan is the first published the literary phrase of the Hindus 22 January 2006. 22 January 2006, the literary page of the Hindus, because the Hariharan Balkrishnan was a journalist, who writes a regular articles as a newspaper and a magazines. Hariharan Balkrishnan is a most famous writer at the times. He was a screenwriter is also and an author is also. He wrote so many novels at the period of 1992 2000 decades. Okay. Now I'm going to discuss about the topics. The about the legends behind a legend is the title suggests that deals with the two legends, Mr. Swaraj Chaudhary and Khairi. The Khairi, who is Khairi? The Khairi is the tiger calf. The Khairi is the legends means the Swaraj Chaudhary is the foster father of the Khairi. Means the two legends, according to the Hariharan Balkrishnan, have to show up. Two legends means the two kimanti. Kaka bichare? The Swaraj Chaudhary and the Khairi. Swaraj Chaudhary and the Khairi. Swaraj Chaudhary was a tiger, the director of the project Tiger, and later the magnificent famous tigress. Mr. Chaudhary means the Swaraj Chaudhary was the foster father of the Khairi. The writer showed the equates the both of the legends. One is the Swaraj Chaudhary and other one the Khairi. Khairi was the domesticated tigress. She made the Similfar forest near the Jasipur and also the famous for the Mayurbhanj district near the Jharkhand countryside. She made the Similfar forest in Jasipur the famous for. The writer need about the half of news of items. The writer visited at the time of the writer visited to the Jasipur, the famous place which is the famous of Mr. Chaudhary and the Khairi. To know from the Mr. Chaudhary that the Khairi was the brought the Chaudhary on 15th October 1974 by the 12 Khairi tribals. People have to come and to submit the Khairi to the writer. Okay, now I'm going to discussion. That is the poet of the about the poets. Now I'm going to discussion about the unit of V. What is the unit of V? Now I'm going to discussion, and after that I have to read the passage and going to discussion in the Odia language. Okay, just now I'm going to discuss in the unit V. Stanza unit V have to go to discussion but had to given to about the information of the legends behind the legend in the last stage but last meeting in between the Swaraj Chaudhary and the Hariharan Balkrishnan. The writer revised Khairi Jasipur after the 3 months. His interest to know more about the Khairi gained to momentum. Besides the Mr. Chaudhary's old, he cut the sight of the young python. He focused on the Mr. Chaudhary. Whose quest focused on the Mr. Chaudhary, whose the quest person were the amazing. Meanwhile, the Mr. Chaudhary got a message from the World Wildlife Fund, WWF. He went to the New Delhi by the airport and urgent meeting. The writer showed him off of the Dum airport near the Kolkata at Howrah. It was his last meeting with the Mr. Chaudhary because the last means after the 2 months, the Khairi who was the have to first father of the legends, the Khairi have to death. After the death of the Khairi, after 3 months, the legends, the second legends means the Swaraj Chaudhary also died. Okay, now I'm going to discussion in unit V as a Odia language.
I went to the Khairi Jashipur again after 3 months. तर 3 मास परे मु गली कहीटिकी ना पुनश्च से जशीपुर मीन्स द खैरी निकट को गली बा खैरी जशीपुर को मु गली मु किए ना दैट इज द ऑथर हरिहरन बालकृष्ण हु इज द जर्नलिस्ट who is the senior journalist who write the articles to every day and every night with the newspaper and magazines. Okay, that is the senior Hariharan Balkrishnan. As I wanted to know more about the Khairi, मोर इच्छा थिला अधिक रु अधिक जानिबा पई कहा विषय रे ना खैरी विषय रे. Suraj was the gracious enough to welcome me once again. पुनश्च gracious अर्थ होची kindly hearted, kind hearted means दया सहकारे से मते पुनी थरे पाछुटी देथिले. In addition to my old friends in that house, देखि सहित ताकि जेहेतु मु थिले गोटे ओल्ड फ्रेंड्स थिले कहाँ को पाई सरोजा चौधरी पाई कहीं कि दैट इज द ट्रिप इज माय सेकंड ट्रिप टू द जशीपुर रेंज टू द नियर द सिमिलपाल फॉरेस्ट टू नियर द सरोजा चौधरी टू नियर द ए कंपनी विथ खैरी. द टाइम आई फाउंड 8 foot long एडिशन ए यंग पाइथन अतः से देखा पाई जानवा को पाई गोटे पाइथन थिला. पाइथन अर्थ थिला आम कहवा एज ए स्नेक तार नेम ऑफ अजगर सापर नाम थिला पाइथन. मुझे 8 फुट पाइथन बा अजगर देखा पाई. विदिन द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स एमती दुई जन मीन्स आम कह सरोजा चौधरी एंड मी मीन्स बाई आई मीन्स द ओन इन ऑथर हरिहरन बालकृष्ण हैव टू accompany with them. I continue my quest of manage patients but then there was the wireless message from the wildlife fund अर्थात जे कि जनी थिला WWF मीन wild wildlife fund को जनी थिला एवं कहा विषय रे एज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द खैरी एज अबाउट द रिलेशन बिटवीन द टू लीजेंड्स रिलेशन बिटवीन द सरोजा चौधरी एंड द खैरीज. Suraj was asked to immediately catch the flight for an important meeting to New Delhi. अर्थात Suraj was asked to immediately Suraj कहितला ताको धरे पई पड़िबो कोन गोटे माने अपन सरोज से कही मीन्स किए ना राइटर निजे कही किए ना हरिहर बालकृष्ण कही गोटे अर्जेंट मीटिंग अच्छी मत निहाती यथा शीघ्र मत ये मीटिंग टू सारी कि न्यू दिल्ली जावाई पड़ो कहीं से गोटे नेक्स्ट दिन गोटे मीटिंग इंपोर्टाट मीटिंग अच्छी जो से उभे जाते कहीटिकी ना दमदम एयरपोर्ट को जाते नियर द हावड़ा इन द स्टेट ऑफ कोलकाता. वी ड्रॉप द दमदम एयरपोर्ट और आम से एयरपोर्ट पहुँचलु. आई शो हिम एट द कलकत्ता जहाँकि मुझे कलकत्ता ही देखी से दिन. दैट वाज द लास्ट टाइम आई मीट द एलिगेंट्स बिहाइंड एलिगेंट्स अतः मुही से दिनटा थिला से समय थिला मो पाई शेष समय थिला शेष मुहूर्त थिला शेष घंटा थिला कहीं इन जस्ट द आफ्टर ओवर 3 months और 3 मास पर खैरी डायड खैरी कौन मृत्युवरण कर. सरोजा चौधरी डिड नॉट लिव मच लॉन्गर अर्थात सरोजा चौधरी जहाँकि जेहेतु ताहार पुओ बा जो पालिता झीओ बा जो खैरी से एत भल पाउले एत लव करुले एत एफेक्शन थिला एत स्नेह थिला श्रद्धा थिला भल पाइबा थिला और खैरी मृत्यु पर से निजक एलन फिल कले निजक एकाकी भाविले फल जहाँकि कहवा जहाँकि जीवन से ताहारी खैरी कथा चिंता करी आफ्टर सम डे मीन्स आफ्टर 2 to 3 months then he also died at the new the 25 years. तो आज को 25 वर्ष तले से कौन ऑलरेडी मृत्युवरण कर सारी. ये थिला आपणकर लास्ट यूनिट भी इन द लीजेंड्स बिहाइंड ए लीजेंड्स. नेक्स्ट क्लास को नहीं करी आसबि ए लीजेंड्स बिहाइंड लीजेंड्स किसी एमसीक्यू क्वेश्चन एवं से पर्यंत विदाय दिंतु एवं जड़ी रहा मो चैनल मीन्स पपू सार बीएस ओडिशा को प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करने भूलिए ना. आउ जदि भल लगुए तेज मो सहित जोड़ापी सब्सक्राइब करने भूलिए ना. जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ.